za matope by the way tukiendeleanga. Uh, Why do you do that? Unajua sometimes ni mzuri kunichekesa kwa sababu nimezoea kuchekesa kwa Kenya. Leo mmenichekesa kidogo. Story ya matope. Ugovo TV. Nini? Ongea. Story matope. Kwa nini kila wimbo kwa matope unarudi kwa matope? Story ya matope, my friend. And by the way, kuna Biblia nilienda nikasomewa. Kwa hizi makanisa nasunguka. Mungu ambariki. Kwa hizi makanisa nasunguka, nilifika kanisa moja huko upande wa Eastern, Ukambani huko ndani. Pastor mmoja akasema sisi, akasoma Biblia, mimi sikujua. Akasoma Biblia eti sisi ni maua. Nanyauka asubuhi, jioni najikunja. Akasema sana sisi ni udongo, sisi ni mchanga. Sijui ni mchanga Sasa hii matope alisoma hiyo Biblia ni ndefu. Sasa hii matope tujue wote tuliumbwa kutoka kwa matope na huyu Mungu mmoja tu. Alituumba kutoka kwa matope, akatuletea bibi mwingine hapo anaitwa sijui nani, tukakula tunda tukasahau, unaona? Alituumba, lakini na kitu tunakula kwa hii dunia tena kinatoka kwa matope. Na mali tutamaliza mwisho ni kwa matope. Kwa hivyo nakukumbusha, pokea Mungu kabla huja kuwa vile na garagara ile matope hii ndani, kabla huja kaa kama hiyo. Yaani upokea Mungu mapema kabla huja kuwa matope. Kurarua nguo, sile nyimbo na weka na rarua nguo kabisa na kaa uchi kabisa. Ile nakwambia ulikuja dunia ukiwa uchi na utarudi ukiwa uchi. Kwa hivyo pokea Mungu kabla huja kuwa uchi. Next question, kwa sababu nakwambia kuna watu wako hapa wanakojea, maswali ni mingi, hata sijui nitamalizia pi guest request kumejaa. And by the way, welcome, and if you're new at Vote TV, make sure you follow the host as we continue to grow. Live on Vote TV primetime show today, the one and only EMBARAMBAMBA. Is he controversial? Yes. Is he would I say yes, he's a controversial gospel musician in the country. Na kwa hapa kutuelezea hii story yake yote, hizi nyimbo zote, sijui nyonga shetani nyonga, mambo za kuingiza ndani ingiza yote ndani, mambo za kumwagiwa ndani mwagiwa ndani, and of course pia Yesu ni nyandue. Hii yote utaelezea leo, kitaeleweka. Now, so karibu kwa nyumba. Thank you so much. Thank you. Nilikuwa na washwa hivi. I just wanted to ask Mbaramba, like the songs that you are singing currently, maybe you, as in for you, you think that you're blessing somebody out there. I don't know, because me personally, I don't feel blessed. I'm sorry. Unaweza kuwa na message unataka kuput across, but that message, the way you're putting it across, it's really in a negative way that I can imagine now, watoto wako, I don't know if they really understand what you mean, because deep down you unajua vizuri that those meaning of those words that you are singing, they're not godly. You know that deep down you, but because I think you're doing it because of the trend, because of numbers, then you are uplifting yourself. But don't forget, we will be judged. I'm not judging you, I'm not God, but all of us will be judged, you know. And the life yenye tunaishi saizi, hawezi niambia ati mtoto wa 10 years hata understand kenye unasema. Tuko level ingine ya life saizi. Na mtoto wa 10 years, hiyo niingize, the guy, mtoi anakapie, anashika very fast. Mtoto anashika vizuri sana. You think they don't? Enzi zetu ama enzi zenyu ndio tuko tunashikanisha hivyo. But saizi life yenye watoi wanaishi, hata mtoto wa 8 years, I'm telling you, atakaa chini ya kuulize, mama, what is sex? Atakaa chini ya kuulize, uongee. And then akuja nasikia mtu kama wewe, mwenye unasema una preach gospel, unaongea, as in, what you are saying, it doesn't bring me close to God. Kitambo kina David and other people, I don't know the Bible that much, but how they used to sing, it was to bring us close to God. So I'm asking you, the song that you're singing, do you think it's bringing me closer to God? Kapura ucha malisa, unikonglisio uniambie unataka niimbe style gani? Hii vitu tumefika digital, umesema kwa watoto wamefika digital, watu tumeenda digital, wewe unataka niimbe style gani? So do you think vile unaimba ni digital?
Sio think. Yeah, it's digital. Hii ukumbuke wakati nilikataswa kutoka upande wa Kisii, yani nyumbani kwetu, unajua sio saa hii. 2018 ndio nilikataswa kabisa, hata mikutano siendi. Nilikuwa naimba Kisii. Ngawaambia lazima niende ile safari Mungu ameniwekea. Lazima mutanionanga kwa view sasa. Wa kwanza walinichomea picha sana kwa mikutano siendi. Embaramba. Sasa ulisema I think. Ulisema I think. Hii kitu naimba na mimi na Mungu mwenyewe ndio anajua mahali naelekea, kwa sababu wewe ni hata nikikuelezea unasema hii ni sexy, hii ni tabia mbaya, lakini Mungu anajua kwa nini aliniweka ngaimba hiyo style, kwa sababu ile vitu mbaya mbaya ndio Mungu anaweka baraka. Tuelewane? Okay. So that's your okay, you know EMBARAMBAMBA, and by the way, again, nakwambia Buddha, nakwambia I love you my brother, but listen, when I was nilikuwa naandika notes, nikasema how do I define EMBARAMBAMBA? I came up with three terms. Either you're a gospel musician, a comedian, or a clown. Either of those three. Na nikasema mimi pali hapa tuko na wazazi, my friend, tuko na watoto, my friend, na watu wa siku hizi wako chap sana. Wewe pia ni mzazi, EMBARAMBAMBA. Let me ask you a question as we continue. Watoto wako washai kuuliza, dad, hizi nyimbo unaimba unasema nini? Ama mbona unavaa nguo, unavaa dress na ni mwanaume? Have they ever asked you those questions? Unajua hii dress, kwa tuseme ukweli, ukienda ndani ya Biblia inakuambia usiweke nguo ya mwanamke, si ndio? Biblia inasema. Lakini vile tunahisi kuchagua kasi unafanya, EMBARAMBAMBA is a comedy gospel. Yaani nikiweka hiyo nguo sikumaanishi ukucho unitongose. Nikuvutie kwanza upate message. Yaani nikuvutie uone EMBARAMBAMBA anafanya kitu gani But let me tell you, is it not the God's commandment that nasema do not put God's name in vain? Aya, mimi naweka sikati. Si ndio? Ni vibaya. Of course, God damn it. What do you think? A full grown man wearing a skirt is freaking stupid. Buddha. Kakwana mother we no horo. Kaki? Wako kwa no horo muthi. Hiyo ni ugakware of the highest level. Ambona Kisii kama Wakisii wangekupenda sana, singekuwa una. Oh yeah. By the way, let me tell you, I think umesema one point that it was very clear. Exactly. You've said one point that was very clear, that kitambo ulikuwa unaimba na Kikisii and haukuwa na watu wengi wenye wanakusikiza and kuna wenye walikuwa na criticize, right? But sasa unasahau uliacha kuimba na Kikisii na ulikuwa unaguza hearts za watu wengine. Si understand ulikuwa unaimba na Kikisii. But maybe ulikuwa, since ilikuwa na lugha yako na and you are not singing the trash song, the trash words, ilikuwa inavutia watu wengi na ina save souls, you know. But sasa hizi songs zenye unaimba is just for fun. No, it's not praising God. Mso, it's the opposite. When he was doing the Kisii songs, unajua wacha nikwambie, kwa sababu koja alichambwa sana kwa sababu the messages walisema the messages are not clean. EMBARAMBAMBA, hebu tuimbie kaimbo kamoja ka Kisii in Kisii. Wako hapa, Wakisii wako hapa, ni wengi. Tuko hapa kaki. Milioni nimekuwa mugaka. Haya. Wacha niulize. Hebu okay. Huyu Muso. Mungu anataka nyimbo za kuomboleza ama nyimbo za kwenda polepole ama nyimbo za kwenda haraka? Mungu anataka nyimbo style gani? Za kupraise, to praise God. Sa kwenda anataka kunionyesha sa kwenda polepole ama haraka ama rege ama anyhow. It's the message you're giving. But the way unataka. So long as message yako inakuwa driven home. Message yako iko very good. No, sio ya kuniingiza niandue. Fanya hivyo
Fanya hivyo utaishi siku mingi kwa dunia my friend. Hiyo kama unachua hivyo, fanya hivyo utaishi siku mingi kwa hii dunia. Kwa sababu hii kitu yangu imeenda wapi? Unachua fungua kamera. Gaki. Iko na ujinga. By the way, ngoja okay, isiwe na ujinga, usijifiche buda. Haya, fanya hivi. Ebarabamba. Abana inahang na tumetumia bundles kila kitu kwa mzuri. Haya, sikiza mzuri. Sikiza mzee. Haya. Umesema bundles wachana. Umesema ni stima. Okay. Tufanye hivi barabara. Umesema Wakisii walikuchambua. Hebu tuimbie wimbo moja yako ya Kisii kwa sababu wako hapa. Wakisii mko hapa Gaki. Nikata we. Hebu imba moja. Tusikie. Waimbaji wote wa gospel. Hebu imba wimbo moja. Wote wa gospel. Walinikataa. Wote wa gospel. Repelling. Okay, hebu imbie pamoja. Imba moja. Imba moja tusikie. Hiki kitu kiliwekwa mpaka ngaseti my friend. Uhuru Kenyatta amekuja Kisii, Embaramba amekatazwa wasiende kumtumbuiza. Ikawekwa siku 2 kwa ngaseti. Aya. Hapo ndio nilitrend sasa. Hebu imba walikataa kwa sababu napanda juu ya tenti. Naenda juu ya tenti, naingia kwa matope, njiri itakikani mtu aingie kwa matope. Njiri itakikani mtu akimbie vile huyu alikuwa anasema eti unaenda kama wasimu. Alafu wengine wakaniambia hii njiri ya kurarua nguo kiimba hiyo sio njiri, hii ni kama umetumwa na nini Saitani. Ngawaambia sasa mahali Mungu amenitoa my friend, mahali Mungu alitoa nilikuwa naimba secular na akanidirect niimbe gospel na nikiwa hai. Mungu atafanya mkono yake peke yake, ataleta mwangaza kwangu. Hapo ndio nikajulikana midi sote za Kenya. Midi sote, TV sote, radio sote zikakuja kwangu kunioji sasa. Hapo ndio nilitrend. Kwa hivyo gospel artist people of nowadays from Nairobi, Kenya, Nyanza, Africa Kisii. Hebu tuimbie kaimbo kamoja ka Kisii na gospel. Hebu imba wimbo moja ka chorus kamoja na Kikisii kama walikukataa. Wako hapa? Aye, ya Kisii ndio mbaya sana. Hebu imba. Okay, umesema ati yangu amekuliwa. Amekuliwa. Mama yangu amekuliwa. Amekuliwa. Hiyo sasa wimbo ni ile, sio gospel ile inaisi na binadamu. Yaani mama yangu alikuliwa na njaa, akakuliwa na malaria, akakuliwa na siafu. Mama yangu alikuliwa. Amekuliwa. Alikuru continuously. Amekuliwa. Mama na aliyewa. Mungu moja mama na aliyewa. Nyigwetendine abana baminto nyigwetendine baba minto nyigwetendine gagie nyigwetendine gari ya Yesu. Yani nasikia nipande gari ya Yesu. Na wakakataa hiyo. Hizo sasa ndio hata lazima kungekuwa kuna kitu nilisema hapa haiko. Eti Embarambamba. Ai hapana. Hiyo sasa my friend ikiwekwa kustage inatakikana usimamie mbali sana. Hiyo sasa niachie uwanja 100 meters na ile ya kupanda Jesus. Nelson, mimi sinanga shida the way unaimba unaruka and stuff. Hata David alimba mpaka ngozi kaanguka chini. That one I don't have a problem. The problem is message, bro. Message. Hey. At least kanyagia sometimes. Kuna vitu zingine unaweza kanyagia. Si mbaya kuimba. Unajua bado vitu zingine unaweza kanyagia. Ukipanda ng'ombe it's okay. Hiyo message. Punguza kiasi. Nugget. Baba commercial break. Ngoja kwanza commercial break alafu Prince ndo mwingie. Hebu imba hiyo wimbo ya baba amekuliwa. Hebu imba hiyo wimbo tena. Hiyo sio gospel, hiyo ni ile naishi ya binadamu. Unajua tuko na nyimbo mbalimbali. Zile zinaishi na binadamu. Kuna wimbo wa love, kuna wimbo wa gospel, kuna wimbo wa entertainment, kuna wimbo ya
Yeah, lakini ebu imba. I got you. This guy gonna talk shit. Hey, better my tags, break it. Mnabanga mavi. Ha. Mama yangu amekuliwa. Amekuliwa. Halikuru continuously. Amekuliwa. Mama yangu amekuliwa. Amekuliwa. Amekuru continuously. Amekuliwa. Amekuru na siafu. Na njala mama. Maleli ili mkula. Ai! Mama yangu amekuliwa. Ai! Wete nina bana mito ni wete nini? Ali ya Yesu. Wakisi mnakubali huyu ama tumu export China tulipendeni huyu? Wakisi, wale niko sawa. Wakisi ongeeni ukweli, ni kama mama Africa. Ongeeni ukweli. Huyu tumpeane China tulipe bill. Huyu sasa amezidi. Ati Uganda hapana China. Ongeeni hapa kwa comment. Huyu aende China. Obisa. No, najua. Yes. TV. Asante. Asante sana. Sasa mimi ndugu zangu na madada zangu, sasa hatuwezi, unajua sisi wote tuambie. Alisema Kisii alifanya akafanya vile alifanywa, akafukuzwa. Gospel artist wale ambao ni leaders pale wakamnini, wakasema what you are doing is not good. Akasema sasa wacha niingie international ama niingie beyond Kisii borders. Akaingia Kiswahili, which is good. There is one thing tunashuhudia. Unajua pekee yake amesema hapa saa hii na muelewe vizuri sana. He is not a gospel artist. EMBARAMBAMBA is comedian gospel artist. Hiyo category sijaisikia mahali mimi, but this is like is a category ya nini amecreate yeye mwenyewe. Is using music is using gospel music in form of comedy kuvuruta watu. Na if you listen to his songs well, msikize songs zake vizuri. Simtetei anafaa badilike, kuna to some extent anafaa badilishe, lakini he kind of leaves his audience kwa suspense flani. When he starts kama kusema wacha nataka kumwaga, nimwagiliwe baraka. Unajua anakuja mahali hivi anakuacha hanging kidogo, alafu anakuleta karibu na kuambia sikuwa namaanisha hivi. Nilikuwa namaanisha ushike, ukuje umwagiliwe baraka za Yesu. The choice of his words, in fact. Hata muangalie majina zake zote anatumianga, kushika mti, nimwagiliwe nini. Those are just normal words we use every day in our day to day lives. Okay. Hiyo majina yote. Obisa, yes. Obisa as you continue. Hata mimi kesho I'll do my own song. Nitaita Yesu ni blow nipate job. Yes sir. Yesu ni blow nipate job. Yeah. Lakini Vote TV. No, tunakashifu what he does. The kind of words he's using, in fact, ile suspense anaachanga audience ndo mbaya. Ndo inafanya mtu anasikiliza nyimbo zake anaanza kuimagine vitu zingine tofauti. Lakini akianza kuimba direct bila kuacha watu suspense kidogo, mtu huwezi fikiria hizo vitu na hizo vitu nye ziko ndani. Juu words zake ziko normal words. Sijaona mahali ametumia word yenye ni inakaa so vulgar. Hakuna mahali. Just normal words. Of course it's vulgar. Of course it's vulgar. What are you talking about? Stop being a clown too. What are you talking about? Yes, Minyonye, is that even talking about? Come on. What are you talking about? Ombisa, but God, like I told you. Ni nani ambaye hajavaa nguo? Okay, I kind of like don't see where you're driving the message to justify the fact that he's dancing naked holding a towel in a video. I don't get that part. Don't get me with that one. Forget about it. And let me tell you something. It's not about the song. Kama sasa vile ameperform hapa. I wish EMBARAMBAMBA vile umeperform hapa when you're talkless, lakini umevaa trau uko poa una kama ingekuwa kwa video, no one will be talking about it. But the guy went super duper naked, mboro nje, towel mbele yake, inapiga Kisii, inapiga Coast, inapiga Muthaiga. Come on guys. I mean, tunaona. But again, I repeat, soon my dear. But again, I repeat, nilikuwa na Bishop Johana hapa, akatuambia, mimi sikushika Caroline matiti, na sikuingiza mikono yangu sehemu za siri.
He was here. Anyway, it's what we see, it's what we interpret, and that's where it gets interesting. See where I'm coming from, Mona Kendra? Yeah, Okay. I got you. The song Vileiko on its own, it's an amazing song. Niko, Uchi, these ABs. Ukisikiza vile Embarambamba naimba. But what happens with the Barabamba, I think anakaanga hivi chini. Kakware. Niatomai. Vile anafanyanga hivi anasema okay, nimetoa wimbo. How will I make the video become the topic on everybody's mouth? How do I go super duper viral? And that's how he comes up with these ideas, because he's an artist, right? Yeah, sure. Unaona. But hapa kumbuka, this is not just in the industry. This is the gospel industry. Ninakwambia sasa, soon my dear. Okay. Sasa vile Barabamba ametoa hii wimbo ako Uchi, anasema wimbo inaitwa Niko Uchi. Then the next thing utapata dem gospel musician pia Kenya. Ako hapa ametoa wimbo ya gospel, amekelea matiti nje, kinembe nje, mafungia na towel, whatever he's gonna do. Hapo sema ni gospel. Ni messaging. Come on, guys. Come on. You know the reaction will be very different. Munajua. We just have to be open. Lakini Barabamba kwa hapa atatuelezea Barabamba. Kwa hiyo video, hii idea ya kutoa nguo kuwe Uchi wekelee towel mbele ya Mboro, ilikuwa ni yako ama ni ya director? Yangu. Lakini wewe unaambia Pastor Getumbe asikuwe Uchi kwa video, abaye diaper. Wewe ni mnoma. Raki, wewe ni mnoma. Hoko tiko weka. Haya. Let me welcome the other one, Mercy Lagat. I want to make sure that everyone talks, and by the way, guys, thank you for this amazing panel. Thank you. Asante sana kwa nafasi, acha nipe wengine nafasi wapande. Asante, thank you. Okay. Thank you. Mercy Lagat na Ven Kaseleb Mwonge. Mercy Lagat. Kwa hiyo nini? Oh, Embarambamba sasa. Po. Okay, amenyongea wifi na Waititu. Huyu amenyongea wifi na Waititu. Huyu amenyongea wifi. Haya. Tuende kwa mwingine, Ven Kaseleb. Ongea na Barabamba. Ya, saseni. Embarambamba mambo. Po. Ya, mimi nakupongeza kwa kazi yenye unafanya, kwa wale watu wenye tunatafakari jenye unasema, atuongelei na venye unaya narrate kwa watu, but tunazungumzia how you take this as a message kupelekea watu. Nafurahisha sana na kazi yako, na uendelee na huo moyo, because from that thing unafanya, eat from it. Kuliko kuenda kuiba huko nje, you are doing a nice job. Ven Kaseleb, wewe ni mwanamke, let me ask you a question. Ukiangalia hiyo video ya Uchi, what do you say about... No, unmute. Taki unakunanga hapa uongeangi, unakuanga tu hapa ukismile. Leo utaongea. So Ven Kaseleb, umeona video ya Uchi? Yeah, in fact nimeiwatch this morning. Nimeiwatch leo, lakini sijaona mahali Mboro. Sijaona Mboro. I just see the yellow towel. Okay, kwa hivyo lakini that's the truth. Was he okay again, kama tu Bishop Johana akituambia hapa hakuwa anapiga ule mwanamke vidole, lakini tufungue macho za kiroho. So Ven Kaseleb, hakuna mahali umeona kiwa Uchi tu ako tu poa? Ndio nataka niseme, because hiyo macho ya kiroho ndio imefanya to drive the message yenye anatupea kuwa crazy, unaona? So hiyo macho ya kiroho tuko nayo ya kidunia imefanya tufikirie, yani tutafakari maneno yenye anayoyazungumza. But mimi sijaona Mboro, nimeona towel na hiyo kuchuchuma, alikuwa amechuchuma, and that is it. Okay, lakini wait, okay, now let's put the hypocrisy on the side. Hakuna pale mwana Mboro ikipiga towel. That's the problem sasa. Hapo ndio tuko na shida, because you think No, it's not about thinking. We are seeing but the only thing tunaona
What do I call? Do you know this? Do you know how many people are watching this live right now? Buddha. So unasema, look, you've been seeing, people are seeing it. So don't come up here and try to sugarcoat, my dear. Hapa nikupelekea pia Bishop Johanna, upigwe vidole, ukuja hapa utuambia si vidole. Mfunge macho za kiroho. No. That nonsense, no. Like the song, I love the song. The interpretation, EMBARAMBAMBA. No, very buguruki. Next one. Nataka nikuingize ndani. Nataka nikuingize ndani. Nataka nikuingize ndani. Nataka nikuingize. Nataka nikuingize ndani. Nataka nikuingize ndani. Nikiwa ndani, nimeinuliwa nikiwa ndani, nimecheza nikiwa ndani, nasikia leo nikiwa ndani, ndani ya Yesu, uzima wa milele ndani, hapo niko ni Yesu ndani, mbele ni Yesu ndani, nyuma ni Yesu ndani, anatawala ndani, Yesu ni wangu ndani, uzima wa milele ndani, hata nikiinama ndani ni Yesu ndani, hata nikigaragara ndani ni Yesu ndani, nisimame ndani ni Yesu ndani, hata nikirukaruka ndani ni Yesu ndani, hata nikichukuna ndani ni Yesu ndani. Nataka uonje utamu wa Yesu. Nataka uonje utamu wa Yesu. Nataka nikuingize kwa jina la Yesu. Nataka nikuingize kwa jina la Yesu. Ndani ya Yesu kuna asali. Ndani ya Yesu kuna matunda. Tunaruka ruka tukidasi. Hata malaika huko mbinguni wanaimba. Wanacheza cheza wakidansi. Wanacheza cheza wakidansi.
Huyo ametua. Haya. She can dance. Ven Kaseleb, you're going to be here next month for the Vote TV talent show. Thank you very much for the casting. Imeenda. Ude manakujanga hapa. Hata sijaona vitu kama hizi. I never knew that she's a dancer. That's a talent. Thank you very much. You had the perfect time for the casting. It's God's time. Unakujanga hapa uko Gulf. I know that. Thank you very much. You'll be a contestant for the Vote TV talent show in March. Thank you. Hi. Tukiendeleaga, let's welcome, and by the way, tukojea tuko EMBARAMBAMBA live on Vote TV, explaining his songs, playing his songs, and making us understand why, as we have this healthy conversation. Niko hapa na Hennessy. Yes. Open your camera as we continue. And also, if you're new at Vote TV, follow the host, follow Vote TV as we continue to grow the home of love and humanity. Hennessy, ongea na EMBARAMBAMBA. Ngoma zake tu. Ako wapi Bizibi? Ni za ajabu ajabu. Hennessy, ongea. Ngoma zake ni za ajabu tu. Sina kitu kingine ya kusema. Okay, ngoma zake ni za ajabu. Message quick. That was a very quick message. Stargirl. Ongea mami. Stargirl uko wapi? Uko Saudia? Hapana. Okay. Niko States. Okay. Ongea na EMBARAMBAMBA. EMBARAMBAMBA. Mimi ni mfuasi wa EMBARAMBAMBA. Nampenda hadi kifo, hata akisurupishwa niko hapo. Na muziki wake ndio umeniweka hai. Kifyangu mimi chenye nasema ni wengi hawachukui muda kuelewa chenye anaimba. Ni ila akianza wengi wetu wanakuwa na dirty mind. Sawa, unafikiria like ameimba upuzi, lakini ukimsikiza ama ukiendelea kusikiza ngoma zake utaelewa alikuwa anamaanisha nini. So take your time kusikiza ngoma zake, ndio mtajua utamu ulioko ndani ya hizo nyimbo zake. Stargirl, do you understand? I mean, EMBARAMBAMBA has his following, has his platform. You're Tukatai. There are people that they will die for EMBARAMBAMBA. We know that. He's a name in the industry. We know that. Let me ask you a question. Do you understand people who criticize the way he delivers his music? I do. Kabisa. See, we look at every angle, especially because this is gospel music. So, what do you tell those people? Now, do you know how this live has over 500,000 comments already? What do you tell those people who are saying this is nonsense? The way he delivers his message. Unaambia nini? Ami kenye naambia, pick sense out of nonsense. Skiza that nonsense of his, then utaget ile sense iko ndani ya huo wimbo. I tell people to take their time to listen to what EMBARAMBAMBA is singing. Ako na message poa kwa nyimbo zake. Usitangulize shetani like ameimba vitu hakuna. Stargirl, let me ask you a question. Have you seen the video ya the Uchi song? Kabisa. Mimi sikuona kitu bana. Niliona tu upepo ndio ilitingisha ile kitambaa ya yellow, hata ikuwa towel. So hakuwa naoga. Okay. Thank you very much. Again. Okay. You see again. Binadamu tuko hivyo. Nilikuwa hapa na Bishop Johanna. Same message. Watu wafungue macho za kiroho. Macho za kimwili mweke kwa mifuko. That's the message. Shiko. Ongea na EMBARAMBAMBA. Hakuna kitu Stargirl aliona. Mwana tu upepo na kitambaa ya yellow hata si towel. Thank you by there for the specific description. Mwana Kendra. Human beings. It's called human psychology. Shiko. Yes. Habari zenu? Mzuri. EMBARAMBAMBA sasa.
One thing unajua mimi ni Mkikuyu na ni kweli. One thing unajua mimi ni Mkikuyu na ningekuwa bibi yako tungeachana saa hii. Nilikuwa Kiambu watu wakanipokea kama kitu kidogo bwana. Nilikuwa Kiambu ngakuwa Getogoro. Watu wakakucha hivi. Baka ngasindwa nimestakiwa nimekosa. Mbona uonyeshane mboro? One thing. Mbona uonyeshane mboro? By the way, wenye wanasema hajaonyeshana mboro, ebu angalia penye video ya towel ina shift from towel to diaper to pamper. Mtaona vizuri. Hizi mimi umeiona? Mimi nimeiona. Nimeiona ikifanya hivi. Haya. Best gospel from Kenya. Bravo nowadays. Wow. Any who say hapa chini daddy. Any who say hapa chini wololo. Yesu ni who say hapa chini daddy. Prince and be ready. Any who say hapa chini Yesu. Commercial break. Any who say hapa chini nipate mwangaza, nipate neema, nipate uponyaji, hilo ligusa la salo, mpaka kapona. Any who say hapa chini Yesu. Any who say hapa chini daddy. Haye, pobe, haye. Haye ntaenda wapi? Haye ntalala wapi? Haye ntasimama wapi? Haye ntaongea na wapi? Any who say hapa chini daddy. Any who say hapa chini Yesu. Yesu ni who say hapa chini daddy. Yesu wa Daudi, wewe mponyaji, fanya vile ulifanya pale Galilaya. Yesu wa Daudi, wewe mponyaji, fanya vile ulifanya pale Galilaya. Yesu wa Daudi, wewe mponyaji, fanya vile ulifanya pale Galilaya. Ulituliza Yesu, ulituliza hapa chini daddy. Okay, as we continue, breakfast. Umeguswa hapa chini. The vote TV. Endelea. Okay, niko na swali kwa huyu mwana Kendra. Mwana Kendra alisema Embarambamba anatumia methali fiche. Ni methali gani hapo ametumia kwa nataka kunyonywa? Nataka kuonyeshana uchi, ni methali gani hapo ameonyeshana? Alright. Umesema nyimbo zake ziko na methali sijui fiche. Yeah. Ngoja utajibu yako. Okay. Embarambamba ulikujanga hapa time ya huyo mwingine ukasema haukutaka yeye haukutaka muonyeshane uchi juu ulikuwa unajua in you kuna kitu unapika ya kutuonyesha na ulishajua that country yani Kenya imekuwa yani Kenya imekuwa na inapenda kuonyeshwa sing what you are singing and place something on the table and inspire someone. Take something small kwa children home. Kama ni kwa kanisa unapeleka hiyo sadaka yenye ni chafu. Unalipa tithe kwa hiyo talanta yenye umepewa yenye kila mtu anaikashifu. If your talent is bringing something on the table, Embarambamba. Nani ako na echo? Yes. Ni watu waopo. Grab, Embarambamba, grab it. Shikilia na mkono yako. Toka nayo. Hii Kenya inatakanga ukipata tuka upenyenye kadogo. Toka umeria.
pita mbio nayo, enda chukua shamba kama nikitengela na hiyo talanta yako, utu watu pesa imekupea, chukua title deed, jifiche nayo. In Kenya, art is not easy. Embarambamba, just avoid utu tudogo tuwenye watu wanasema sijui mujulus and so on. Just avoid it. True. But you are going far. Usipunguze, nataka uenda wazimu nyingi kutoka kwako. Mimi kama lawyer wa timu Mafisi nasema tandika ilale, nyorosha yote. Pea watoto wako chakula, wapeleke kwa shule mzuri. We have people who are singing songs for years without even without muziki yao kuhit. Embarambamba. If you know that music inakuletea kitu kwa meza, unanunua suti ya madoado, unakaa penguin, pita nayo. So Smart Joker, you're saying I'm a very good listener kwa sababu guess ni wengi. So you are saying, in other words, let's have all the drama in the songs, in these gospel songs. Yes. Let's entertain all the drama. Yes. Mjuli zinje, matako kule nyuma, huyu mwingine ameanza kushika wanawake matiti ati anawadeliver, ameingiza vidole kwa vinembe akiwadeliver. You want us to entertain all these nonsense. And by the way, even journalism aje, guys, Kenya simulikuwa jana kwa stadium, a whole stadium. Benny Hinn is the biggest joke on the planet, and that's why he cannot do that nonsense in America, but he comes to Africa to drain his nonsense. Should we entertain this nonsense? Can't we worship God in a respectful manner? When will we stand up and say Mungu apatiwe heshima? Explain that part. Yes, brother. Vo, let me tell you, I have told Embarambamba everything, na nimemwambia avoid utu vitu tudogo tu. Mujulus, sijui kuna demvulani aliona mujulus, sijui alifurahi. Thank you. Ama alijam. Yeah. Avoid vitu valga ndani ya hizo nyimbo. So, maintain uenda wazimu wake. Mimi sina shida nayo. Nani mwenye, niwaulize tu swali. Nani mwenye aliona David? Walisema David alidance, nguo zake zikararuka. Nani mwenye alikuwa hapo akaona Smart Joker? You're coming with the same. Listen, you're coming with the same story. But then leo tumejua kwamba Embarambamba is the David of the Kisii community. Yote tujapatia. Where you are too late. Embarambamba ndio tuameta Dauti. Adwakia bu, tuameta Dauti. Yeah, nguo zimeanguka, mboro nje, matako nje. Yes, Dauti ndio sio. What? Nelson, let me add on Smart Joker. The point umeambia my brother Embarambamba is the same point namwambia. Message iko kama kuna wimbo amesema Niko Uji, that message Uchi. And I love that song, by the way. Awesome. Iko smart. Shida ni hapo kwa Mchulusi kwa video, and I blame the director. Kwa sababu director kazi yake ni kumwelekeza, amwambie punguza, kuwa na kinyasa. Unajua nikiwa na kinyasa, kama hii yangu ni kinyasa, wacha nisisimame mseme nilionyeshana Mchulusi, niko na kinyasa. Unaweza kuwa na kinyasa, unaona, ukidance, mtu ataona juu hakuna kitu, si ndio? Lakini hapa chini kuna heshima. Hapa chini kuna heshima yake. Kama mwanamke, heshima yake ni hapa. Msiige mfumo wa watu wengine useme inji fulani wanaonyesha na matiti. Sisi ni wa Kenya. Na mtu yoyote ambaye amelelewa kwa kanisa hawezi ruhusu, hata wazazi wetu hawawezi ruhusu tuone tu matiti wazi. Siku hizi tunaanza kuona, mimi mara ya kwanza kuona kinembe imeonyeshwa live ni live ya TikTok. Niliona kinembe mpaka nikaona iko kwa screen hapa watu wakitwaka. Nikasema nini naona hapa TikTok? Nimeona vinembe tofauti, kubwa, ndogo, refu, nyeusi, pink na kala yote hapa TikTok. Unaona? So, generation the more tunaenda na generation, the more vitu zinaharibika. Mimi saa hizi hata mtu haizi niringia saa hizi kwa sababu nimeona vinembe tofauti hapa TikTok watu wakidance. So, na imagine nyingi, huwa na imagine sasa maybe huyu hana, maybe huyu ako na sasa nataka kuimagine shout out to Pussy Anjeri. Pussy Anjeri is in the building.
Vitu kama hizo zinatufanya tunachanganyika. Tusiingie katika hizi mambo za tunaleta gospel tunaificha katika usherati. Unaona? So message ya my brother Embarambamba it's clear. Niko Uji ni message clear, nimeipenda sana. Lakini hapo kwa mtoni wamama waliokuwa kule ng'ambo si waliona matako ya Embarambamba wakasema ai, matako nyeusi hivi, huyu mzee anafanya nini? Na Embarambamba ni mzee, si mtoto, ni mzee. Wanaona mzee anatuonyesha matako, analani mtoni, hata samaki haitatoka hapa. Imagine hapo tu ndio mimi nakuchukua makosa my brother. Sikuhukumu, mimi si Mungu, lakini nasema tu kama ndugu yako, hapo kwa video ulipita sana. Hapo mlianguka. Ulipakua sana. Yaani ulipakua mpaka ukapakua na kikombe. Ulitoa ukali kwa sufuria ukachukua mpaka malondo. Yote ukaweka nje. Lakini kwa message na kusaluti. Na venye my brother Smart Choka amesema. Smart Choka mimi nimefanya muziki. Unanijuanga Smart Choka anafanya muziki? Yes, but muziki wangu haujanipea hata shilingi. Hata shilingi moja my brother. Ni vigumu sana ndugu zetu wa Kristo kukuinua. Ni heri waende Tanzania, wainue msanii wa Tanzania, wamsaidie. Unaona? Lakini saa hizi nikikuja Uji tu venye Embarambamba alifanya hivi. Muliona Embarambamba? Watakuja wengi kukuja, na ndio technique ya huyo mwanaume. Technique yake watakuja waone nilifanya Uji, wakuja waangalie ngoma yangu, watanitafuta. Ndio technique ya huyo mwanaume. Unaona? So Wakenya wanataka vitu ziko na ujinga ambao zina wafutia, waseme niliona Embarambamba aliua. Hawataenda message, wataenda kuona Uji. So ndio siri ya Embarambamba. That's right. So and listen, and let's all listen. This thing is about logic and common sense, and let's all agree one thing. When you do that, you mislead the shepherd. I mean the sheep. The shepherd misleads the sheep. When it comes to the gospel, we are the sheep. Yeah. So why should the shepherd mislead the sheep? And that's what's happening. See where I'm coming from? So, skiza. A, Mungu apatiwe heshima yake. B, we don't need controversy. True. But again, Smart Joka vile umesema, hii controversy ndio inaongeza kasali kwa ile wimbo, and that way unapata your views ama unapata watu they buy your songs. See where I'm coming from? Kama hii wimbo this song ya Uchi ya Embarambamba, trust you me, 90% of the audience are not talking about the lyrics. They are talking about that video. Ukweli masi ukweli? Let's just, we are having a very open, honest conversation. Maybe even plus over 90% of the audience. Ukimwambia hebu niambie two lines, watakwambia sijui, lakini ile video they will explain the video. Remember, kuna watu mpaka wamezoom, wamescan, wamefanya x-ray, kila kitu. They've done it. You know, and by the way, tulikuwa na our sister Shiko hapa. Shiko alisema aliona mboro ya Embarambamba. Trust you me, if you play that video if you slow it down and watch every bit of it in slow motion, when he's standing around, of course. But we're not here for that. Me, all I want to do, listen, I have a big platform, and on this platform, nasemanga kitu moja. There's one thing we have to agree on. Mungu apatiwe heshima yake. Let's give God the respect that he deserves. Let's avoid the controversy in God's music, because Smart Joka, tukifanya hivyo, then we are getting off the track. With sales or no sales, with clicks or no clicks, with views or no views. Ongea Smart Joka. Yes. Another thing. If we have pastors here, wanafaa wakuwe role models. Wahubiri tu, wasitafute controversy kwa injili yao ndio wajulikane, because when they do the same,
even musicians, they will sing and they will find controversy kwa nyimbo zao ndio wasikike. Pastors wengi wenye tumeona controversy, unaona sijui wanaponya watu midomo, sijui wanapea watu nguvu za kiume, sijui wanashika wanawake matiti ndio waombe, sijui wanatafuta vambilema ndio wafanye nini, wanatukua mtu timamu anakuwa kilema ndio asimame. If my pastor can do that, mimi na mimi mwenye nataka kukua na nyimbo za injili, ni nini chenye inafaa nifanye ndio nijulikane? If my pastor atatumia controversy kukua famous, ajulikane ndio ajaze stadia. Wengine wanachukua single mothers hapa, kuna single mothers hapa wengi. Hao ndio wenye wanarushia mawe kila wakati kwa mahubiri. Controversy. Badala ya kuwaombea wapate mabwana. Alafu Embarambamba akishaona hivyo, anaona kwa nyimbo zangu, wacha nionyeshe watu katimba. Wacha katimba itimbule ndio tusonge mbele. Let us clean our houses za Mungu from top tukiteremuka chini. Thank you so much. Mungu awabariki, naomba kushuka. Thank you very much. And as with that said and done, we have Pastor Luto. Pastor, we have a pastor in the building. Now actually kuna pastor wengi na kuna watu wengi who are here. Embarambamba, kuwa rada. Mwana Kendra utaongea, alafu it will go back to Pastor Luto. Smart Joker, thank you as we continue with this session. We also have Pastor Zeno is in the house. Naam, asante sana the host. Na napenda sana hii show, manake ni show kubwa sana ambayo naona ina uwezo wa kukuza na kulea vipaji, na tunashukuru kwa hilo the host. Mimi nataka kusema kwanza kidogo, kuna Prince Zeno amekuja hapa akisema kwamba yeye ni msanii. Mimi simjui. Na ni msanii ambaye amekuepo kwenye game ya muziki miaka mingi kweli, na ametumia hera kweli alivyosema msemo wake. Hatumjui. Amegharimika sana lakini hajulikani. Na kuna wengine wanakashifu director wa video ya Chris Embarambamba, hiyo ambayo imetoka latest. Si eti kwamba director hakujua alichokuwa anakifanya. Hapa ndo nataka tuelewane. Na si eti kwamba Embarambamba pia hakuwa anataka kilichotaka kuonekana kionekane vile. Ni kwa sababu kama tulivyosema awali, ni kwamba muziki wa Kenya na muziki wa East Africa kwa ujumla sasa hivi, kama hauna kitu tofauti kwenye muziki wako, hakuna mtu atakuelewa. Ndo maana Prince Zeno haujulikani, sikujui. Mimi ni mzalendo, ni mtu wa Kenya sana, nimezaliwa Kenya miaka mingi mno, lakini sikujui. Embarambamba sasa hivi anaitwa Kiambu, kwao ni Kisii. Watu wanamulipia nauli ya gari, wanamtafutia sehemu ya kulala, anajaza watu kwenye uwanja kweli, na anatengeneza pesa kweli. Kwa sababu gani? Hizo vitu tunakashifu hapa ndizo zinafanya watu wanasema huyu ni nani? Tumfuate. Na Embarambamba kitu amenifurahisha pia kwenye utunzi wake wa nyimbo. Kama amekutungia message safi, atakuletea controversy kwenye video. Lakini akikuimbia message fulani yenye ina maujanja fulani, video itakuwa clean. So round hii Embarambamba alikuwa ametoa video, akasema leo acha niwaimbie kitu kizuri ambacho kina ujumbe kanisani. Lakini akasema sasa nikitoa kitu kama hichi, wakina Prince Zeno hawatakipokea, acha ni wakoroge kidogo kwenye upande wa video. Na hiyo sasa ndo imetuleta hapa. Na hivyo ndivyo Embarambamba anavyotengeneza unga watoto wake wakule. And that's the point. It's not, you see, Marakendra, you are Embarambamba's biggest fan, and you'll be, you're up to your 10th generation. But that controversy is what we don't need. We don't need that controversy. It can be clean. God will bless you with no controversy. Kama ni chako. Do this the clean way. But anyway, let's have Pastor Aonge. I want Pastor Tuongea to speak to. Now we have two pastors in kwa bunge. Let Pastor Aonge. Pastor, welcome. Asante sana. Ninafuatilia sana hii broadcast hii, na Prince Bona kubariki sana. Nimefurahia sana ushauri wako ambao umepatia ndugu Embarambamba, imekuwa ya baraka sana. Na Embarambamba, ukweli ni kwamba mimi binafsi ninakupenda. Nimekuwa na wewe pipeline si mara moja kwa mikutano, na unafanya kazi nzuri.
lakini unahitaji kurekebisha mahali padogo ili ukaweze kufika mbali. Maana hiyo video yenye watu wanazungumzia kuhusu ya kwamba Uchi, nimekutana nayo leo nikashangaa sana. Na nikashtuka. By the way, nimeshtuka sana wakati nimeona vile umesikia Mjulius inacheza kwa nguo sana. Unajua nataka niseme hivi. Kitu kimoja ambacho Smart Joker ametoka hapa, najua maybe anaweza kuwa kwa comment section anasikia ameongea point lakini anakupotosha na anakudanganya. Inafaa tujue ya kwamba leo hii internet huwa isahau kitu kabisa. Usifanye tu kitu kwa sababu unataka kuleta mkate kwa meza. Mimi mwenyewe nimekuwa mwanamuziki kutoka 2009 wakati nilifanya my first album. Imebeba 9 songs lakini hazikuenda mahali. Na mimi ni muimbaji kutoka hizo miaka na nimeimba sana. I have more than 50 songs. Na sitarajii kufanya, acha niite kitu cha upumbavu ili nikaweze kujulikana. Maana najua ya kwamba hata kama nafanya muziki ikikataa nafanya nyingine, najua kwamba siku ya Bwana ikifika itasonga tu. Kwa hivyo Embarambamba, kazi yenyewe nafanya ni mzuri, lakini watu wasikuchocha tutoe nguo ufanye Uchi, maana internet haitawahi sahau. Internet itabaki pale milele. So siku moja utakuwa umekaa kwa nyumba unatamani sana kudelete hiyo kitu, lakini unashindwa kwa sababu ilisambaa kwa watu. Kwa hivyo wakati unafanya muziki wako ni mzuri. Kwanza kuna wimbo mwingine ambao uliimba hiyo ya style mpya. Ni wimbo mzuri, kuna ujumbe mpya. Wakati mimi nilikuwa naifuatilia, baba nipe style mpya, ni ukweli ya kwamba Mungu anaweza kutumia na ukafika mbali. Lakini ukipunguza tu vitu kidogo kidogo unaweza fika mbali. Kuna watu wanasema ya kwamba wanatumia ile verse ya kwamba David alicheza mpaka nguo zikararuka. Ni vizuri tujue ya kwamba David alicheza wakati gani na walikuwa wanavaa mavazi gani. Sio hizi masiku ambazo tunaishi. Na vile umesikia Prince akikwambia nyota yako ni kubwa sana. Kuna watu wametamani hiyo platform ambayo wewe uko nayo lakini hawajaipata. Kwa hivyo wewe mwenye umeipata, itumie siku zako zote ili ukaweze kuilea, ukaweze kufika mbali Embarambamba. Na najua kwamba itakuwa ni vizuri iwapo utaweza kusikiza advice za watu ambazo wanataka ufike mbali. Maana kuna mtu, mimi huambia mtu hivi, kuna some friends ambao wanakudanganya, wanakupenda lakini wanaona unapotea lakini hawataki kukurekebisha. Lakini kuna rafiki ambaye anakupenda na anakujali. Akiona unaenda kombo kidogo hata nyamaza, hata kusifu, lakini atakwambia kaka, singependa tufuate hii njia, hebu turekebishe kidogo turudi hapa ili tuweze kufika mbali. Unaelewa? Lakini si kwa sababu ati tunataka watoto wakule, tunataka tusomeshe watoto vizuri, unapata kwamba tunafanya. Tusisahau ya kwamba hii ni gospel music. Hii ni njia moja ya kutangaza injili. Ni njia moja ya kutangaza jina la Mungu. Kwa hivyo kama Mungu amekupatia platform, tumia hiyo njia kwamba huyu Mungu ambao unazungumzia ni Mungu wa aina gani. Kupitia kwa hizo nyimbo, wewe ni mwimbaji mzuri, message uko nayo, lakini tu kidogo tu, si sana. Kwa hivyo mimi sina mambo mengi sana. Asanteni sana kunisikiza na muwe na usiku mwema. Shalom. Shalom. Pastor, thank you so much. I appreciate for that comment. Na chinzi umeeleza. Hivyo hivyo tunamwambia ndugu yangu, ana nyota. Hakuna mtu anaweza izima sasa hivi. Hakuna kitu inaweza sima nyota yako saa hizi, ni kifo tu peke yake, na tuombe upatane nayo. Kifo tu ndio inaweza sima nyota yako. Mahali umejiweka. Hizo vitu ndogo tu. Nikikwambia Embarambamba, endelea kuonyesha mchulu, si kesho tutahaki tipono. Si kesho tutaanza kuona. Unajua uko na maybe, sijui, sijaona watoto wako, unaweza kuwa una mtoto msichana. Ile siku ataenda kuoleka, watakumbuka ile picha babaka alikuwa anaonyesha watu matako kwa kiwanja akifanya video. Si babako ndio yule anafanya hivi? Itakuchomea picha. Tunaangalia tena kesho, kwa sababu unaseeka. Siku zitafika utakuwa mzee, utasema wacha sasa nikae nami nilee wasanii wengine. Utabeba wasanii wengine uanze kusaidia. Useme sasa mimi nataka kuwa godfather wako. Sasa endelea. Unaona? So tunakuwa tunaangalia kwako. Nakuwa nasema Embarambamba aliweka nyota, na alipoweka mahali hiyo standard. So unaona venye mtu anafunja rekodi ya dunia ya mbio. Akiweka hiyo standard pale ana maintain. Sasa hiyo standard umeweka. Sasa ku maintain kwako Embarambamba ni kufanya nini? Ni kitu kidogo.